نكمل الصلاة. بدأنا آخر مرة في نعم. رأت مجنون الإمام يتبع خلاص وجاز نعم. المقتدي الإمام يتبع خلاص زيادة قد فضلت عن العدل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والمقتدي الإمام يتبع خلاء زيادة قد حققت عن عدله. All praise is due to Allah. May His peace and blessings be on the Prophet Muhammad and his family and companions and followers until the Day of Judgment. Glory be to you, O Allah. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and all-wise. المقتدي يتبع الإمام وجوبا، إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، معناها ليقتدى به، يقتدي به في ركوعه وفي سجوده وفي رفعه، يعني بعده دائما. We are in the middle of the chapter of the conditions of the Imam, and it says that the follower, the muqtadi, meaning the one who's following the Imam, he follows him in everything except an addition that the Imam is adding, that the follower is certain that this is an addition, an established addition. على زيادة قد حققت عن عدله، إذا تحقق أن هذه سجدة الرابعة ثالثة، أو أن هذه ركعة الرابعة المغرب لا سبب لها، أو خامسة في الرباعية وثالثة في الثنائية، فلا يدفعه، لا يجوز له يدفعه. That if the Imam is doing an extra rak'ah or an extra sajda, like adding a third rak'ah to Fajr or a fifth rak'ah to Isha or a fourth to Maghrib and so on, then the person who's following should not follow him in that. وأحرم المسبوق فورا ودخل، يعني أن المسبوق إذا وجد الإمام الراتب راكعا يجب عليه أن يدخل معه خوفا قد حذف الإمام الراتب وجوبا، أما في غير الراتب فندب أن يحرم فورا حتى لا تفوته الركعة. ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، يدخل مع الإمام في أي حالة وجده بها، راكعا أو ساجدا أو قائما أو جالسا. فكيف يدخل معه؟ يكبر ثم سيتكلم على يدخل بالإحرام مباشرة. So the follower should enter into whatever position the Imam is in, but there should be a different kind of takbir, or to join more slowly if he's in the other positions, but except for the ruku', he should he should enter into the position immediately. نعم نعم. مكبرا ساجدا وراكعا الفاه. إذا وجد الإمام راكعا كبر تكبيرا زائدا الإحرام. تكبير الإحرام لا نتكلم عنها، تكبيرة الإحرام تكبيرة زائدة على ذلك للركوع أو السجود إن وجده راكعا أو ساجدا. راكعا أو ساجدا. إذا وجد الإمام راكعا أو ساجدا فليكبر تكبيرة زائدة على تكبيرة الإحرام للركوع والسجود. ماذا يعني الذي قاله قبل؟ يعني أن يدخل مباشرة. أنا إذا وجد الإمام راكعا فيجب أن يدخل معه، ما ينتظر حتى يرفعه، واجب أن كان إماما راتبا يدخل معنا، من يدخل يأتم يدخل معه في الصلاة. فما الفرق بين هذا الدخول، هذا الدخول الإحرام، ولكن هل هو يكبر تكبيرة زائدة على الإحرام ولا يكبرها شيء آخر؟ كونه يقول الله أكبر خلاص ويدخل معه، هل يكبر تكبيرة زائدة على الإحرام أو لا يكبر تكبيرة؟ فإذا وجده راكعا يكبر الإحرام هذا الدخول، ويكبر تكبيرة زائدة للركوع أو للسجود. فإن كان في الجلوس فليكبر ويجلس فقط، لا يكبر تكبيرة ثانية. So if فما فهمت الخصوصية عشان أتعرف من ترجمت غلط. الخصوصية في الركوع ما فرقها بين السجود؟ فإذا كان الإمام الراتب داء في الركوع واجب عليك تدخل معه، ما يجوز تتأخر خوف القدح، ما يمكن تنتظر حتى يرفع، واجب عليك تدخل معه. هو هنا يأمرك بأن تدخل في الصلاة، هذا هو الكلام. بعد ذلك لا تكبيرة الإحرام لا يتكلم عن أحد، أي اللي سيدخل بها، لكن هل يكبر بعد ذلك؟ هو الدخول ليس هو التكبير،
الدخول في الصلاة مع الإمام، معناها إذا وجدت الإمام متلبسا بحال الركوع والسجود والجلوس فادخل معه في الصلاة. فقصده تخصيص الركوع يعني خلى حتى لا تفوته ركعة إن كان الإمام راتبا خوف القدح في الإمام الراتب، وإن كان غير راتب خوف لا يفوت فضل الجماعة، لكن ذلك واجب ويكمنده. So يتلبس معه في الصلاة. He emphasizes to enter into the ruku'. If you see the imam into ruku', to enter not immediately, but to enter as in not waiting until he stands up. So it's not good to wait until the imam stands up. He emphasizes the importance of joining him before he stands up. If you find the imam in the ruku' and you're joining the prayer. If you find the imam in the ruku' or sujood, and prostration or bowing, then a person should... No. If a person is in prostration, the imam is in prostration or bowing, then a separate takbirah should be said once the prayer is begun. So you should say the Allahu Akbar to begin the prayer, then another Allahu Akbar to enter as a sunnah, now to enter into the ruku' or to the sujood. But if you find that the imam is sitting, then you should just say the takbiratul ihram, the Allahu Akbar, which is required, and then sit down. And sit down without an extra takbirah. لا في جلسة وتابع، يعني أن المأموم إذا دخل مع الإمام يتابع معه كما قلنا معنا خلاص. And after whatever position you join the imam in, you continue from that position, following along. تابع. إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله في عالبانية. إذا سلم الإمام من صلاته والمسبوق بقي عليه بعض من الصلاة، فهذا قام قاضيا أقواله بانيا أفعاله، ذلك بما إذا وصل والإمام في الركعة الثالثة وصلى معه ركعتين فإنه يقوم ويقرأ بالفاتحة والسورة جهرا، وفي الثانية ضم الفاتحة والسورة جهرا. أما إذا أدركه في آخر ركعة، معناها في الركعة الرابعة، فإذا قام الآن فإنه يقوم ويقرأ بركعة واحدة بالجهر والفاتحة ويجلس فيها لأنها ثانية، ذلك يقرأ الفاتحة والسورة أيضا جهرا كان جهرا، ويؤخر الركعة التي هي أخيرة حتى تكون الفاتحة السر. So, as far as making up the missed rak'ahs that the imam already did, as far as the motions, then you are on whatever rak'ah you are on. So you continue based off of how many rak'ahs you prayed with the imam. You continue from there on as far as the motions. But as far as the recitation, loud or quiet, or adding a surah after the Fatiha or not adding a surah, actually in that case you don't just continue on, you make up what you have missed. So to give a couple of examples to help understand this point, and this is an important thing to understand. If you're joining the imam in Isha, for example, 4 rak'ahs, and the first 2 are loud, and the first 2 there's an extra surah, the second 2 are quiet and there's no extra surah. So you join the imam in the 3rd rak'ah, so you pray the second 2 of his rak'ahs with him, so he reads silently and without an extra surah. So now, then he finishes, now you have 2 rak'ahs to make up. So you pray those 2 rak'ahs now, so you're continuing. Now you're on your 3rd rak'ah, so you continue on the remaining 2 rak'ahs, but you're also making up the first 2 as far as the reading. So now you're going to read both the remaining 2 rak'ahs loud and with a surah. Now let's say you join in his 4th rak'ah and you pray that 1 rak'ah with him. So now you are on your 2nd rak'ah. So now you're on your 2nd rak'ah, so you read loud and you read with a surah. Then you sit down after the end of the 2nd rak'ah of yours and do your tashahhud. Then you stand up for your 3rd rak'ah, which is normally read silently. But then now, as far as movements, you are continuing, so you're in your 3rd rak'ah. But as far as recitation, you are still making up now your second rak'ah.
now you should read loudly, and you should read loudly and with a surah, even if it's your third rak'ah as far as movement. سلم الإمام وقام القاضي أقواله في عالمانية كبر أن يحصل شفعا وأقل من ركعتين. يعني أن المأموم إذا أدرك الإمام وأدرك أقل من أكبر حصل إذا كان أدرك مع الإمام ركعتين وبعد أن انتهى من الصلاة قام فإنه يقوم بالتكبير لأنه كان قائم من جلسة الوسطى، أو شيء أقل من ركعة إذا أدركه مع الإمام فإنه يقام كما أدرك الإمام. يعني واحد أدرك الإمام بركعتين عندما ينتهي من الصلاة وقام المسبوق هذا يقول الله أكبر عندما يقع من جلسة الإمام. كذلك إذا أدرك مع الإمام شيء أقل من ركعة معناها أدركه من السجود وبعدها رفع من الركوع من هذه الركعة ليست محسوبة للمأموم. فعندما يسلم الإمام ويقوم هو للإتيان بصلاته كاملة يقوم بالتكبير، يقول الله أكبر، ليس تكبير تكبير للقيام من الجلوس. إن كان حصل أقل من ركعة أو حصل ركعتين، ما إذا كان حصل ركعة واحدة وثلاث ركعات معناها شيء وتر ركعة واحدة وثلاث ركعات فإنه لا يقوم بالتكبير. عندما يقوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يبدأ بالفاتحة. إذا انفصل المسبوق عن الإمام بعد أن سلم الإمام فإن كان قد أدرك ركعتين أو أقل من ركعة فإنه يقوم بالتكبير، وإن كان غير ذلك فإنه لا يقوم بالتكبير. So if now, as far as once the Imam finishes the prayer, and they say the Salam, and you need to make up some rak'ahs, do you stand up and say Allahu Akbar and you're standing up, or do you just stand up and start reciting the Fatiha? There's two cases where you would actually stand up with takbir, and that's if you had prayed less than one rak'ah with the Imam, and the case where if you had prayed 2 rak'ahs with the Imam. So if you had prayed 2 rak'ahs with the Imam, that means that you're beginning. It's as if the reasoning behind this is that you don't want to add an extra takbir to your prayer. Okay, so everybody at the beginning of their prayer, there's a takbir, and everybody after they're done with their tashahhud, then there's an extra takbir between the sujood and standing up. So you've already said this takbir now. So you've already said an extra takbir to enter into the sitting. So let's say you only prayed 1 rak'ah with the Imam. So now this tashahhud that you made with the Imam is already an extra tashahhud, right? And you saying Allahu Akbar, getting out of your sujood, if you were praying on your own, you would have just stood up. You wouldn't have sat down for tashahhud. So this Allahu Akbar that you made counts, is already done. So you don't. So now your counts of Allahu Akbar are exactly as many as you need for the prayer. So that if you prayed 1 rak'ah or 3 rak'ahs with the Imam, then you just stand up. But if you prayed less than 1 rak'ah, then you're saying Allahu Akbar and you're standing because you're beginning your prayer now, like by yourself. Or if you prayed 2 rak'ahs with the Imam, then the tashahhud that you did at the end of the Imam's salah, that is your middle tashahhud. So then, and rising from the middle tashahhud, there is a takbir. So then you make another takbir once you stand up. Does it make sense? I know it's a little bit confusing. سلم الإمام وقام قضي أقواله بالفعل كبر حصل 7 أقل من ركعتين استوى إذا كتب. يعني أنه إذا انفصل المسبوق عن الإمام فإنه يتحمل مسؤولية نفسه، ما يلزمه قبلي يلزمه وما يلزمه البعدي يلزمه. فهو كان مع الإمام غير مطلوب بأي قبلي ولا بعدي، معناها الزوائد غير المفترضات. أما إذا انفصل عن الإمام فإنه صار كالفرد تجد عليه شيء يلزمه القبلي والبعدي. فإن كان أقل من ركعة. إن كان أقل من ركعة. إذا كان انفصل عن الإمام، معناها الإمام سلم هو فصل يريد يأتي بآخر صلاته. كل ما تدل على المسؤول وهو مسؤول عنه، ما يحمل عنه الآن السهو. So if a person prayed with the Imam, and then if they make a mistake during the prayer while they're behind the Imam, then they don't have to make up do the sujood. If they you do one of the minor mistakes in the prayer, or they take away a small sunnah or whatever,
then they don't. Their prayer is still valid, and they should not make up any extra sujood because the imam's prayer covers their prayer. But if somebody, then the imam finishes the prayer and a person is rising to do a couple of rak'ahs on their own, if they make a mistake during those rak'ahs, then they have to make it up by sujood. ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعدي القضاء بعد السلام، يعني أن المسبوق يجب عليه أن يسجد قبلي الإمام، فالمسبوق الذي لا يعلم أن هذا الشخص يعني المسبوق إذا كان أدرك مع الإمام ركعتين هو مسبوق واجبه يفعل معه الآن قبلي إذا لم يفعل ذلك. Okay, so there's a few terms to understand. One is fadh, which is a person who's praying on their own. If a person prays less than one rak'ah, then they count as if they're praying on their own. There's a term for a person who caught some rak'ahs with the imam, but they didn't catch all the rak'ahs with the imam. This is a person who's called a masbuq. So as far as the masbuq, meaning somebody who was he was beaten, like somebody was ahead of him. So the imam was ahead of him. So now, if the imam made mistakes in his prayer, and the imam does the sujood before he says the salam, then he should do the sajdas with the imam before he stands up. مع الإمام قبل أن يقوم شيخ. Only, and this is only for the sujood that is done before the qabli sujood, which again, if you don't have this term down, you should have it down. So there's two kinds of sujood. There's the qabli and the ba'di, the one that is done before the salam and the one that is done after. So if the imam does the qabli sujood, then the person the masbuq, the person who's praying behind, who is missing a few rak'ahs, before they get up to make up the rak'ahs that they missed, they should make the sujood with the imam. But as far as if the imam says assalamu alaikum, and then now they're going to do the ba'di sujood, the sujood after the salam, the person shouldn't exit his prayer and then do that. He should rather continue the rak'ahs that he missed and then do the sujood after he does his own salam and finishes his prayer. أدرك السهو، يعني أن المأموم الذي أدرك ركعة كاملة يلزمه ما يلزم الإمام، سواء كان أدرك السهو بنفسه لم يدركه، يعني فعله الإمام قبل الدخول. And the masbuq, again, which is a person who has at least prayed one rak'ah with the imam, regardless of whether he was there when the mistake occurred or he wasn't there, he should still make up the sujood that the imam makes up. If the imam made a mistake before he came, and then he sees that once he got up, the imam did two sujood after the salam, then he should do those two sujood himself, even if he didn't see the mistake occur himself. سواء أدرك المأموم السهو أو لم يدركه، من لم يحصل ركعة لا يسجد، يعني أن من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة فلا يفعل أي سجود يفعله الإمام. But the person who's praying their singular prayer, the fadh prayer, even if they joined the imam, now in his last rak'ah after he did the ruku', so that means they didn't catch any single rak'ah with the imam. This person is counted actually as not having done the jama'ah prayer. This person is counted as a person who did a singular prayer. So now he is not considered as part of the imam's jama'ah. So if the imam made any mistakes or didn't make any mistakes, it doesn't matter. This person should not make up the mistakes that the imam made. Nullify the imam's prayer also would nullify or cancel out the prayer of the people praying behind him, except for the things that will be mentioned now. كل ما تبطل الصلاة على الإمام تبطل على المقتدي، وبطلت لمقتدي بمبطلي على الإمام غير فرع إلا في هذه المسائل الآتية إن شاء الله. من ذكر الحدث بأن الصلاة. One of those cases where the person praying behind the imam, his prayer would continue even though the imam would have to leave the prayer, is the case where the imam entered the prayer thinking they had wudu and then remembered that they had lost their wudu. إلا غير فرع مجري من ذكر الحدث من تذكر الحدث that he remembered the hadath. Hadath is something that invalidates
your wudu or ghusl. ذكر الحدث من ذكر الحدث إذا تذكر الإمام الحدث فإنها تبطل عليه دون المأمون. وبه غلب جاءه حدث في أثناء الصلاة غلب منها بدون اختيار. Or if the imam is the hadith overcomes him during the prayer, as in he loses his wudu during the prayer out of his own control. وبه غلب إن بادر الخروج من تذكر الحدث الإمام وغلبه الحدث فإنه يجب عليه أن يخرج مباشرة حتى لا يتلبس الناس بالائتمام به بعد بطلان صلاته. فيجب عليه أن ينصرف مباشرة عن ذلك. So the imam, as soon as he realizes that he doesn't have wudu, or as soon as he loses his wudu, then he must leave the prayer immediately. Otherwise, the people will, have hesitancy to even pray behind him after, if he continues praying while he has this. إن بادر الخروج منها وندب تقديم وتم بهم مندوب أن يقدم الإمام شخصا يصلي بهم فإن لم يفعل قدموهم بأنفسهم يكمل لهم صلاته. And it is mandub for the imam, once he is on his way out, to push one of the people forward, or to tap one of the people to go forward who is praying behind him. But if the imam doesn't do so, then somebody should step forward, or the people should push somebody forward. فإن أباه انفرد وقدموا إذا لم يفعلوا وذلك انفرد وقدموا فأفضل أن يقدموا أحدا. انفرد صلوا أفذاذا فإن أباه إذا لم يقدم لهم أحدا إذا أحبوا أن يكملوا صلاتهم ثانيا وهذا غير أفضل أو يقدموا أحدا يكمل بهم الصلاة. Also, if the people, if the imam goes and he doesn't put somebody ahead, and the people don't push somebody ahead and nobody goes and leads the prayer, it is permissible, but it's not the best. It's not ideal for all the people to now continue their prayers individually. So it is mandub for the people to put somebody ahead of them and to pray behind somebody if the imam doesn't appoint somebody or push somebody to lead them. And this is the end of the chapter of the salah, and inshallah نكمل الزكاة والصيام والحج وباطلها ومبادئ التصوف. Inshallah, next year we will read zakah, and fasting. Inshallah, the next semester, the next inshallah, once the Sheikh comes back, we'll continue the rest, the zakah and the fasting and the hajj, inshallah, and also the beginnings of tasawwuf, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة اللهم اغفر لنا